Okay. Mbanirizaako mwenna abali ku mukutu, Katonda yeebala abankumidde era abampeeredde obulamu. Nja kubasaba tannaba kusubscribinga ku mukutu gunene okikole bunnambiro, osubscribinge tokoma okunteekera ku notification, ensonga zongerera okutambula nga bwe ziteekeddwa okutambula. Ekirowoozo ky'amakulu nnyo wansi mu comment section, ate video gimpera ekigalo etambule, ate era osharinge ne video eno etambulira legende gyeteekeddwa okutambula. House Media okuba nga nze nkutuusako ensonga zino newankubadde nti mpiridde ku mukutu mulala nnyo, mupya nnyo era gwe njagala ate okwanjulira. Kakati nno olunaku olwajjo UN yavuddeyo n'ebaako ripooti gye yayisizza eri eggwanga lya Uganda okuba nti yagenda mu maaso n'okuyamba eggwanga lya South Sudan okukola air strike mu kitundu omuli bannansi abatakkiriziganya na gavumenti eri mu buyinza nate mu kaseera kaneeno. UN ebadde nga evaayo nga ekola reports eziwererako ddala eri eggwanga lyattu erya Uganda olw'okuba nti ate Generali Yoweri Kaguta Museveni yasinze okuwumamu omutwe okudestabilizinga ekitundu nate oba amawanga aga East Africa nga agenda maaso n'okucreatinga entalo ezitali zimu. Mwezi gwali gwa March mwaka guli ogwaggwa, omukulu amanyiddwa nga muhoozi yavayo n'ategeeza nga bagenda okudeployinga amagye aga UPDF mu ggwanga erya DRC erya South Sudan okweddiza territory zaabwe oba bo ge bagamba nti matwale gaabwe. Era omukulu amanyiddwa nga muhoozi yagenda mu maaso n'ayongerako n'ategeeza nti omuntu yenna atakkiririza mu bukulembeze bwa Salva Kiir Mayardit oyo abeera against Generali Yoweri Kaguta Museveni era baba kuvayo munanga okumukolako nga obuyinza bwe bulagira. Mu ggwanga erya South Sudan eriyo eggwanga erimanyiddwa nga ery'Abanuel. Lino ng'eggwanga ate tetutegeddeko nti mwe muva omukulu amanyiddwa nga Riek Machar gwe twandigambye nti yagenda mu maaso n'okuyekera gavumenti eri mu buyinza mu kaseera kaneeno. Ono munanga ate baneeno bagenda mu maaso n'okugaana okukkiririza mu bukulembeze obuliko mu kaseera kaneeno. Omukulu amanyiddwa nga Salva Kiir yagenda mu maaso munanga ate n'okulira mu munywanyi we Generali Yoweri Kaguta Museveni okumusaba obuyambi okulaba butya tebwayinza okumugirawo abo abaali tebakkaanya nate mu bukulembeze bwa mukulu ono. Ye byakomekkereza nga abajaasi abasoba mu 1,000 okwali emmundu, tanka, saako n'ebyokulwanyisa ebitali bimu nga kwatali n'ennyonyi ennwanyi byagenda mu maaso n'okuyingira ate mu South Sudan okubaako operation ze bakola nga emu ku ngeri y'okutaakkiriza gavumenti ey'omukulu amanyiddwa nga Salva Kiir Mayardit. Oluvannyuma lwa byonna ebyavaayo ne bikolebwa amagye aga UPDF mu kifaananyi nti bagenda maaso nakoma mirembe, amawulire gavaayo ne gategeerekeka nti bano baali bagenze maaso n'okukozesa ebyokulwanyisa ebitakkirizibwa ku bannansi ab'eggwanga erya South Sudan. Era nga butukire olunaku olwaliwo wabaddewo kyagenda mu maaso wabadde okunoonyereza okubadde kukyagenda mu maaso okukakasa ddala oba amagye aga UPDF agagenda mu maaso ne gayingira mu ggwanga erya South Sudan nga tegafunye permission yonna oba kituufu gaali gakozesezza ebyokulwanyisa namuzisa ku bannansi ab'eggwanga erya South Sudan naddala abo abatakkiriza mu bukulembeze bwa gavumenti eriko essaawa ya kakati. Mu bufunze amagye agagenda okukuuma emirembe oba agagendera mu kifaananyi nti gagenze munanga ate kutebe kukuuma mirembe geesanga mu mbeera ate nga galina sayidi kwe gaggwa era nga galina sayidi gye galina okunyigiriza gasobole oba gavumenti oba sayidi endala esobole okuvaayo okugenda mu maaso ng'efutubadde ku bannansi. Nga sinaba kweyongerayo njagadde nsooke nkutomereko yonna gy'osinza okulaba vidiyo eno, kola omulimu ogw'ettendo. Namugereka Katonda Ddunda eyabamba eggulu okutali mpagi yeebala akunkuumidde era akumpeeredde obulamu ne butuuka olunaku oluwaliro ng'enkwege nate zikyakukubira enduulu. Abanyigiriziddwa, abazitoowereddwa, nsaba Mukama Katonda abagumye mu ngeri emu oba endala. Bannayuganda abawangangukira mu mawanga agatali gamu nammwe mbatumiddeko, Katonda yeebala abakingirize era abatuweereddewo obulamu.
bingi nnyo bye tugenda okuonako mu kaviiri konna kuleero waliwo ekiwandiiko oba njagala nkusome oba njagala nkubuulire butya ebintu bino gye byatandikira okutuuka okuwa General Yoweri Kaguta Museveni without any permission okuyingira mu ggwanga erya Sudan n'agenda maaso n'okukola operations. Essaawa ya kakati ezimuzaalidde ebitukula maka ebyazaalira ku nsiko. Njagala okusooka okujjukizaako nti bino byonna oba UN etuusa okugenda maaso n'okukola report nga olwedde waliwo n'obukakafu obukakasa nti kituufu General Yoweri Kaguta Museveni n'akabinja ke nga n'omutabani we amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba bagenda mu maaso n'okutugumbula bannansi ab'eggwanga erya South Sudan n'abaana ne bookya amaka gaabwe okutuuka okuba nga n'abamu bwebutuukidde olunaku olwo bakyagenda mu maaso n'okubundabunda. Muhoozi alinako tweets ezitali zimu yagenda maaso n'ateeka ku mutimbagano ng'agenda maaso n'okwewaana kwezo operation namuzisa ze baali bagenze maaso n'okukola ku bannansi ab'eggwanga erya South Sudan naddala abatakkiriziganya mu gavumenti eriko mu kiseera kino eno. Ono yagenda mu maaso n'ategeeza nga bwe baali bakooye okutta tribe emanyiddwa nga ey'Abanwelu omuva omukulu oli amanyiddwa nga Riek Machar ng'essaawa kati yagenda maaso n'okuyekera gavumenti y'omukulu amanyiddwa nga Salva Kiir. Yavaayo n'ategeeza nti nga tebavuddeeyo kuniiringa down mu maaso g'omukulu amanyiddwa nga Salva Kiir si baakuvaayo kuzikirira baali bakyagenda era baali bakontinuinga ne mission yaabwe ey'okutugumbula abantu abo. Omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba tweets nnyingi ze yavaayo n'awandiika ze njagala okuyisizaamu waneno katono nnyo, then oluvannyuma waliwo obubaka bwe njagala okusomera wano nkulage wa gye byaviira era Uganda yatuuka etya okuinvolvinga mu air strikes ezaafiiramu bannansi ab'eggwanga erya South Sudan okufiirwa obulamu bwabwe. Muhoozi Kainerugaba ebiseera ebisinga omanyi ffe oba ebiseera ebisinga wano ku mukutu tuvaayo ne tubawa ensonga ssemasonga nga tulina ne source we tuba tujje ensonga zino kuba ffe tetubawa samwasamwa. Omukulu amanyiddwa nga Muhoozi omwezi gwali ennaku z'omwezi nga 23 omwezi ogwa March 2025 yagenda ku mukutu gwe ogwa X n'ateekayo Dr. Riek Machar is going to kneel down in front of Afande Salva. I will help him with that. I want the stupid fighting to end. Our people do not have to die for this misunderstanding. I also want 1,000 cows from the Nuels. Yavaayo n'ategeeza nti omukulu amanyiddwa nga Riek Machar ono nga kutwandigambye nti kati yesaabayekera mu ggwanga nate erya South Sudan. Muhoozi yavaayo n'ategeeza nti nga bw'agenda okumuyambako okufukaamirira omukulu amanyiddwa nga Salva Kiir ate n'atakomaoko yavaayo n'ategeeza nti oluvannyuma nga amaze okutugumbula abantu ab'eggwanga erimanyiddwa nga ery'Abanwelu yali abeetaagamu n'ente 1,000 lulambirira ekiraga nti omukulu ono teyamanyiira wabula yaweweeta mpisi kkundi. Muhoozi Kainerugaba era ku lunaku lwe lumu yavaayo n'agenda mu maaso n'akawaŋŋamula n'ategeeza nti I'm tired of killing Nuel. Tell your leader Riek Machar to come and kneel down before our president Salva Kiir. Nga bwe nkutegeeza nti Riek Machar ava mu tribe eri ey'Abanwelu gye bagenda mu maaso n'okuyiwako omuliro n'okubookera amaka gaabwe. Omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba ono yagenda maaso omunna ng'ate era yagenda mu maaso n'okutwitinga nga amagye gaakayingira mu ggwanga erya South Sudan ennaku 2 emabega. Yavaayo n'ategeeza we the UPDF only recognize one president of South Sudan, Salva Kiir. He is our afande even in UPDF because he's the younger brother of General Yoweri Kaguta Museveni. Yegwe yayita muzeeyi. Any move against him
is a declaration of war against Uganda. Nti omuntu yenna atamukkiririzaamu abanga alangiridde olutalo ku ggwanga lyattu erya Uganda. Kitegeeza nti bannansi b'eggwanga erya South Sudan abatwaibwe emanyiddwa nga ey'Abanwelu abaagaana okuvaayo okukkiriza mu gavumenti y'omukulu amanyiddwa nga Salva Kiir baali baggudde olutalo obutereevu nnyo ku ggwanga lyattu erya Uganda. Kye saamanya butya aba South Sudan oba bannansi ba South Sudan bwe baalangirira olutalo ku ggwanga lyattu erya Uganda. Ndowooza mu ngeri y'okugaana okukkiririza mu gavumenti eriko ey'omukulu amanyiddwa nga Salva Kiir. Yavaawo n'ategeeza all those who commit that crime will learn what it means. Bigambo bya mukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba. Ebigambo ebyo yagenda maaso n'okubyogera nga bamaze okutugumbula Abanwelu abaali basoba mu 2022. Bano nga baali bakozesa ennyonyi za Uganda ennwanyi. Bagenda maaso n'okukola operations nga bagezaako okuprotectinga gavumenti ey'omukulu amanyiddwa nga Salva Kiir. Mu bikimu ku kiwandiiko kye nfunyeeko wano eno kyengenda okuvaayo mpiseemu, bino nga byavudde munanga ate bino nga byemu ku byebyo munanga ate United Nations report bye yavuddeyo n'eteekamu nga eraga nti Uganda yali involved butereevu nnyo mu nsonga eza South Sudan. UN report says Uganda troops helped South Sudan with deadly strikes. The United Nations inquiry says Uganda helped South Sudan to carry out air strikes that killed and badly burned civilians and opposition areas. Byonna byonna byengenda okusomera biri mu report eya UN gye yavuddeyo n'efulumya ng'ekakasa nti kituufu ennyonyi za Uganda ze zaagenda maaso n'okwokya abantu mu South Sudan saako n'okwokya ebitundu byabwe mu baali bawangaalira. Nairobi, Kenya, Uganda helped South Sudan carry out airstrikes that killed and badly burned civilians a year ago. Kati omwaka guweze mulambe mabega. Kubanga bino byenkugamba byaliwo mwezi gwali gwa March ennaku z'omwezi nga 23. Olunaku olwaliro tuli mwezi gwa March. Ndowooza ebula ennaku ntono nnyo okuwera omwaka mulamba bukyanga amagye g'eggwanga Uganda gayingira mu South Sudan okubako operations zigagenda maaso n'okukola. According to a UN inquiry, joint aerial bombardment by South Sudan and Uganda targeted civilian populated area affecting newer communities in opposition affiliated areas, said the report by the UN Commission on Human Rights in South Sudan, referring to South Sudan's second largest ethnic group. Abanwelu oba tribe ey'Abanwelu ye tribe ey'okubiri oba ye tribe ey'okubiri mu bune oba yekwate ekyokubiri okubeera ennene mu ggwanga lya South Sudan. Uganda troops are deployed in South Sudan to help the government of President Salva Kiir against forces loyal to opposition figure Riek Machar, who was suspended as vice president in September after he faced criminal charges. Uganda military authorities says troops are in South Sudan at the invitation of South Sudan government. Abakulu bano bagenda maaso mu report eno evule ntegeeza nti amagye g'eggwanga Uganda okuvayo ne gayingira mu South Sudan gaamala kufuna bbaluwa okuva mu gavumenti ey'omukulu amanyiddwa nga Salva Kiir nga bagezaako okumusaba obuyambi okuva eri akabinja ka Riek Machar akaali kasitudde enkundi era ng'ekigendererwa kyali kyakuvaayo kusuula gavumenti
ey'omukulu Salva Kiir ekyaliko ne butukidde olunaku olwaleero. Against okay. Bongereko ne bategeeza ategeezeko n'agamba and in accordance with the bilateral security agreement, while Machar is currently on trial for offences including treason. Nti oluvannyuma lw'omukulu amanyiddwa nga Riek Machar gutwandiise ssaabayeekera mu ggwanga erya South Sudan okubaako emisango mingi gye bamuteekebwako nga n'egimu ku jjo kwe kw'okulya mu nsi olukwe. Egy'okuba nti kwe kw'okuba n'okulya mu nsi olukwe. Fighting has intensified in areas seen as a stronghold, where government troops are trying to disperse the rebels. Kino bagenda kukikola nga emu ku ngeri y'okugombolola munanga ate akabinja bo ke bagamba akaabayeekera abakulembeddwa omukulu amanyiddwa nga Riek Machar. The tracks cited in the United Nations report involved widespread of use of improvised incendiary devices. It said Uganda forces entered South Sudan in March 2025 with military hardware n'ebyokulwanyisa binnamusa. Bayingira omwezi gwali gwa March omwaka 2025 n'ebyokulwanyisa biri kuula amalungi. Ekyali kiraga nti ate omukolo gwe baali bagenzeeko gwali gwa kulya na komba sowaani, including tanks and armored vehicles. That happened shortly after a military overrun, a military garrison near the Ethiopian border. Nti bano abakulu bagenda maaso n'okugumba oba amagye gano aga UPDF oluvannyuma lw'okuyingira mu ggwanga ya Sudan bagenda maaso n'okugumba emu ku booda eyawula South Sudan n'eggwanga erya Ethiopia. Weeks later, Machar was placed under house arrest for his alleged role in orchestrating the attack. Nti mu wiki ezaddako mu maaso awo ng'amagye gamaze okuyingira, Riek Machar bavaayo ne bamuteeka under house arrest oluvannyuma lw'okuba nti yali agezaako okugaana emisango egyamuteekebwako. The government has since relied on the aerial attacks to again the upper hand in the widening conflict with Machar's force and other armed groups. Ugandan President Yoweri Kaguta Museveni, nze gwe sitabola kugwe sikyayita president, the former president of Uganda Yoweri Kaguta Museveni sent his army to intervene in South Sudanese 2013-2018 civil war on multiple occasions on behalf of Kelly's forces, helping to turn and tide in his favor. Ongoing fights threatens a 2018 peaceful deal. During one attack on March 2025 in Wuna, 15 kilometers from the capital of Juba, homes were engulfed after planes dropped barrels of liquids that ignited. Basajja mmwe Museveni oli falumbe eki. Imagine n'okwata ennyonyi n'oyiwa ku bantu amafuta n'obakoleeza olw'okuba nti olina interest zo. Basajja mmwe. Witnesses told the UN Commission survivors said they saw civilians set alight, including a boy burnt beyond recognition. Nti abaaliwo nga enjege happeninga, abaaliwo nga enjege egwawo, nti balaba ekintu ekitabanga nawo, nga balaba abantu bagenda maaso n'okwaka omuliro.
n'omuvubuka yatuuka okuggwawo yatuuka yakyebwa omuliro nga tokyasobola nakuvayo nakumulicognizinga nti oba ono abadde gundi oba ono abadde gundi. Ballacks housing opposition soldiers was also shrunk. Nago gayokebwa. Ebyo yebitu General Yoweri Kaguta Museveni byabadde nga vayo nakola. Oba byebimu ku ebyo ebiri mu report eyavuddeyo n'efuluma. Our air offensive will not stop until Riek Machar makes peace with my uncle Afande Saluva. He wrote, while Okello is not actually Kainerugabazi uncle. Nti ebigambo Muhoozi byavaayo n'ayogera n'alaga nti Riek Machar alina okuvaayo okukola endagaano ne Salva Kiir. Nga n'ekisinga okwewuunyisa ntabangako na uncle we yadde n'olunaku n'olumu. The term shows the closeness of the two governments. The post, which was later deleted, accompanied a video appearing to show failed explosions captured from an in-flight aircraft. Flight tracking data shows that a turboprop plane that circled the area during bombing had arrived earlier that day from Uganda. Ennyonyi ekyannamunkanga ekya helicopter eyagenda maaso n'okwetoololera okumpi n'amaka g'abasivilian saako ne ballacks zaabo abaali ku ludda oluvuganya abaali bakulembera omukulu Riek Machar. Ennyonyi eyo munna nga ate yali evudde mu ggwanga lyattu erya Uganda. Ennyonyi